Happy Farmers ensi y'obulimi n'obulunzi with Ivan Chimulechikoze. Oli omudigido ogwo Happy Farmers ensi ebyobulimi n'obulunzi ebeguze ku mukutu gwaffe guno ogwa Happy Farmers. Olwaleero tuli Kigogwa gye tusanze omwami n'omukyala bamatovu bali retired oba baawumula emirimu gyabwe kwebyo bye baasomerera ne basalawo okuteeka amaanyi mu kulunda enkoko n'ebintu ebirala naye ng'amaanyi 7 ku buli 100 bakola mu mbeera eno bali mu nkoko. Nkola ya cage tulaze abalunzi bangi abali mu nkola endala abalunda enkoko eŋŋanda abalunda ez'ennyama n'olwaleero tugenda kunnyonnyoka enkola eya cage era tugenda kunnyonnyoka enkola era eya family business. Basalawo baleme kukozesa abantu balala because abantu batandika business ne bawa abantu abalala emirimu bano bawa abaana baabwe babasomesa balina abaana 6 balina zi degree ne basalawo abaana baabwe beba bamanaginga business eno ey'enkoko. Embozi yaabwe nnyuvu nnyo. Nkusaba funa kachayi, funa kakofi, funa emberenge otulokalire owulire emboozi ya mukulu matovu ne famire ye nga bagiseeseetula ate tegenda kusigala kyekimu. Twatte omukago nti Happy Farmers ejjaleetanga abantu abamanyi banyumye ebyekimanyi ofuuka omumanyi otange okukola ebyekimanyi aye naawe osimbule tulabe nga ensi eno tugikyusa nga tulaga ebintu ebyobulimi enkola entuufu zirina okukolebwa mu byobulimi aye tuzifunemu. Nze Ivan Chimulechikoze eno Happy Farmers ensi y'ebyobulimi n'obulunzi. Wano sangu kyaba kitaba kyeno wano Kigogwa abantu abasinga tebamanyi wera bagamba Kigogwa olina kusooka balagira bw'otuuka Matugga ne weeyongerayo ekyalo ekiddako ye Kigogwa naye ku stage ey'okubiri kati awo ku stage abantu abasinga batumanyi ogamba ngenda wa mwami Matovu ku faamu y'enkoko erinnya lya faamu lyo tebalimanyi bulungi poze faamu bagiyita Hented Poultry Farm kitegeeza kya luzungu kigambo manya twagatte erinnya since Hented Poultry Farm family business twagatte erinnya lya taata ne lya maama taata Henry mama Ted nange taata wange bamutanga Henry kati twesanze naye ndi wa family
Saawa zino tulina enkoko enkulu ziri 13,600 mu 2,650. Naye kati obuto buli 4,000. Obuto buwakaweza bugenda weza omwezi eno wiiki. Musalawo omukyanga mandeda tukozeewo ku keegi tuveeri era ompe n'enjawulo eri wakati wa zino eziri mu keegi n'eziri okuconcludinga okutuuka ku keegi twamala kukyalira mulimi munnaffe mukwano gwa taata waffe ali eyo ekakinzi kati ye alina keegi kati we twatuukayo ne tulaba ye tabonaabona ate tatera kubeerayo alinayo abakozi naye amonitoringa buli weekend najja n'alaba ne tulaba nti omulimu mutono gwayitamu ate n'omukozi alina omu ate ffe ku nkoko ezo zennyini ze yali alina nga twetaaga abakozi nga 3 kati costs ziba waggulu ate ne we ziba wansi enkoko zirwalalwala enkoko eziri mu deplita zitera okulumizibwa coccidiosis kwakuba ziba ziri ebicaafu naye kati wano ziri waggulu tezijja kulya bicaafu then ne costs kati enkoko tubadde n'enkoko 3,000 mu keegi enkoko 3,000 zandikolebwamu abakozi 3 oba 2 naye kati zikolebwamu omuntu omu so costs oba ozisaze then n'okulwalalwala kwakuba enkoko ya leya webanga erwalalwala ekusumbuwa jjukira oyagala amagi buli lunaku weneerwala tegenda kuwa magi nofiirwa nogamba kati wetwadda wano coccidiosis twamusalakoko era olaba ziri eziri mu deplita zo engeri gye zirwalamu coccidiosis kyanguwa mangu wano ne wano ziri 1,000 kati zino ozigatta ne ziri eri awo wezikola 2,000 and something. Tugenda kuyitamu tugende bwe tuti ati wano kyekiyumba ekyokubiri ekirimu enkoko ezisingayo obukulu ku faamu tugiyita unit A. Unit S lina okuba nga lyagudde either nga omuvubuka alonda amagi oba waliwo oluusi werigira ne balibika ne litambula ne ligwa ne baloosi. Buno obuki kati muno amazzi we gavamu eri tanka gawumulira wano then ne gespreadinga muli eri munda. Amazzi mugakola mutya? Amazzi twasima baluyita luzzi we ziba ennyingi ziba mmeka nzizi twasimayo 2 wemu wano n'endala wali eri tukuba amazzi naye umeme tusumbuwa nnyo nevaavaako netuba tetugayina ennaku ezimu. Kati zino zenkoko zenkugambye zetugenda okutundako zikuze zibiise ekimala. Zino ziwadde emyaka emeka? Twazifuna last year mu yali August yali mu October. Kati okuva olwo zibaddewo zaabikira ku myezi 4.5. Omuntu ayagala otandika bizinesi eno abagiruddemu wandirowoozezza atandikire mu keegi watandikire? Nze nandirowoozezza atandikire mu deplita kwaki there is more engagement gyokola ng'oli mu deplita kwakuba okoseza ebidomola olina okumakinga sure nti amazzi tegayiseemu munda obeera frequent nnyo mu kiyumba okulonda amagi buli after every 30 minutes oba olonda amagi kati ekyo kikuyambako ki okumonitoringa enkoko engeri gye zitambulamu. Ate waba omuntu akozesa keegi oba olina okuba ng'omanyi signs and symptoms ez'enkoko nti zirwadde nti kati kombo ekyuse kala ate wano nyangu za kulaba
ne kati oluusi kwakuba nnyingi oyinza obutakirowoozaako naye waliwo obeera mu diplita ogenda okulaba nga enkoko yeebase obadde gwoze kulonda magi naye n'ogiraba nga yeebase so it gives you more engagement n'omanyire enkoko zikola ki nze ndaba omuntu yandikoze diplita okusooka kino kyakuyiga nti oyinza okulaba cage system eno oba enkoko zibalundira mu butimba n'ogamba zindabikidde bulungi kantandikire mu zino naye oyinza okufuna obuzibu nga Cathy agamba nti amagezi gayinza okukuwa ggwe ayagala kutandikira mu ziri enkoko ezabulijjo ez'ebiyumba bw'ofuna ku kasente oba n'okula mu mulimu guno then ogende mu cage bizibu ki bisoomooza ki byosanze mu mulimu guno ebisoomoozo byenfunye mu guno omulimu ekisookera ddala nti okutandika enkoko ya leeya yo ya bbeeyi kwakuba akakoko kamu tukagula 5,000 ne bbeeyi y'amagi nayo teri stable kati nga eno sizoni wiiki nga 2 emabega amagi gabadde kugumu 5 farm price ne kati gasse gagenze nakukenda 5 nti kiba kitusoomooza muba mwaplaninze kino ate kati kivudde mutaddemu ssente nnyingi ate n'ebyenkoko buno eza leeya we zitusumbuyira emmere weeba waggulu amagi gabeera wansi sinaba kitegera bulungi ekyo ekintu naye kitusumbwanya buli mmere weeba waggulu amagi gaba wansi ate nga nandirowoozezza nti emmere weeba waggulu amagi gandibadde waggulu naye ekitegeeza tebisobola kulinyira wamu lwalumu naye ng'ebiseera ebisinga emmere weeba wansi amagi gaba waggulu oba nakyo kiva ku sizoni ekyo kyo nkyakirisaakingako sinaba kitegeera bulungi naye nga nakyo ekisoomoozo kiri awo ati mpozi n'ekirala amagi waliwo wetufuna abakozi nga tebali trustworthy nakutwalako amagi nga totegedde kati kyatusumbwamuko nyaawo emabega ne tuteekawo cameras kati neki nga bagateeka mu kimunsawo tetutegeera mugenda okulaba nga amagi geesaze kati mwateekawo system ki twa-installingako cameras then ne follow up naye muno mulimu kamera muno mulimu kamera eri wali waggulu kati mumonitoringa tumonitoringa naye kati obuzibu obumu amasannyalaze gabanga tegaliiko oba tokyasobola kumonitoringa ensonga ya finances mumanaginga mutya it's a family business manyi family business abantu abasinga okujoogerera bagamba nti obuzibu bwayo finances flow ngeri mumanagingamu nti kati for example gweoli mwana wawaka oyinza okuba olina ekikyambu oyagula ku ngattaawo nokwata mu z'amagi ate taata anangoba mukikoze mutya okumaking sure nti temuzanyira mu ssente zino we twali nga twakatandika mazima ddala kyatusumbuwa ng'ogamba nze yakwatanga ssente kati ng'obeerawo muganda wo n'ayagala akasente n'ogamba kati nze azikoza ki nze azikwata kamuweeyoko naye nagenda okulaba nga tetujja kukola bwe tutyo era ne tutuula mu meeting ne tugamba nti tulina okukola ku kino ekintu kya finances kwakuba eno webanga bizinesi tugireke ebeere bizinesi tuleme ate giryamu kwakuba we tugirya ne tugimalawo tetujja kufuna kati kye twakola ne tuteekawo system nti kati nze wenkwata ssente mbeerako n'omuntu omulala gwembulira ssente ziraze wane nkola ka financial report at the end of the month buli wiiki tugikola buli mwezi ate n'ekirala kati okugjawo ekyo ekintu ky'okutolamu ssente mu bizinesi ne tusalawo nti twesasule nti nze wemba nkoze mu bizinesi bampaddeyo salary at the end of the month kwakuba abazadde abasinga omwana ajja n'akola mu bizinesi y'omuzadde omuzadde n'atamusasula omwana ajja kolaki ajja either kuviira agenda afuna omulimu walabibamwa ssente oba si kyo ne kati abazadde abakozesa abaana balina okubasasula baba abakozi kituufu era kati wano ewaka nakugambye nkola nga manager naye taata alina okujja n'ambulira
nga manager nti kino ne kino board of directors kati nyina okola ki okumunnyonnyola ekitagenze bulungi mu maaso ate naye waakola ensobi mba nyina omugamba nti wano taata akola ensobi waliwo we bigaana kati n'ekirala kye twakola twa outsourcinga finance tulina omuntu ali part time naye atukolerako ku finances zaffe kati nekituyambako okulaba nti sente zigenda walungi. Then n'ekirala kye twakola nti it's a family business kati nze nyinza okuwulira obujja nti sikoze naye ate sifunyeeko mu family business kati waliwo akaseera katuuka ne turewardingako omuntu nti you are a family you are a family member eno business y'abazadde kati ku shares za taata oba maama tukuwaayo akatono wetyo tukibuilding nga kibadde tough naye tugenda mpola mpola mwerabawa mu myaka egijja abazadde bongedde okukaddiwa mweraba nga mugaziyiza eno bizinesi egenze kulevendala era ntera okugamba abantu gye ŋŋenda nti nze ndi mulunzi wa nkoko naye saagala kukoma ku zino enkoko bazadde ze bagambye nti tulinawo enkoko 4,000 njagala nsooke ntuke ku nkoko 1,000 kati twewa space ya myaka 5 from last year tube nga tutuuse ku nkoko 1,000 tube nga tusobola okuvuga ku mmotoka okuzimba ku mayumba ettaka likyali ddene twagala faamu yonna twaba tuli ku eka 5 kyetuli mu kulaba mu maaso nti faamu yonna eriko ebiyumba by'enkoko nti tuba tulina okukolera ddala omulimu gukyali munene totuuka n'opowamu n'ogenda mu comfort zone kituufu ntuuka n'empowamu okyali mukyala muto kyekikudrivinga everyday nozuukuka nogamba ngenze ku faamu osula wano mbeerawo from Monday to Friday then Saturday I study nengenda kiki ekikudrivinga mu luzungu kyebanze principles of life nogamba nti nze time keeping gwe biki ebikudrivinga apart from bazadde byebakugiriza ekisinga okundrivinga is where I want to see the farm in a few years to come nti twerabawa mu myaka emitono egijja nti wemba nsigadde mu buliri nenneebaka oba kwakuba ekintu more or less kiringa ekyaffe abaana oyinza ogamba tujja kirekera abakozi bakole naye abakozi bajja kola ebintu ebitaliyo kati oba olina obbabeerako kati buli wendowooza nti this is where I want to see farm ng'etuuse ate nsuubira n'abazadde ne baba ku myaka nga 5 nga bafudde simanyi oba gye balibeera baliba balaba bino ebiri ku nsi but I would think they would be so proud of us okulaba nti faamu ya famire ekuze ate batera nnyo tugamba nti abaana abasinga omuzadde kasitaafa nga batandika okulwanira ettaka batandika okutunda ebintu kati nze wendaba nga business etambula ate nga ffenna tubenefitingamu nga the business is really active tetugirekeredde kimenyawo ekyo ekintu ekyogamba nti kati abazadde bafudde kati katutunde kwakuba mwenna muba mulaba nti muno mwe muva akasente kati eno eri e-type bagikola nti eya waggulu eri wano then eya wansi etandikira some distance awe kati eri wegira kalimbo agweri mu makati nasinga obadde osobola okwiringizayo ento zaawe tunaatuuka ali eri ewasemba ojja kulaba engeri gye bakikolamu ate kalimbwe mukola mutya kati kalimbo ono atusumbuye enjawulo ya kalimbwe waziri n'ono wa keeki kati kalimbo ono mu butuufu webaŋŋamba wetudda ku kyakalimbwe nze nnondawo diplita webaŋŋamba nti tugendera ku kalimbwe kiriwa kyoyagala ngenda ne diplita kulwaki lwakuba kati wano mu diplita nja kuyiwamu obukuta ensawo zange nga 2-3 kisinzira enkoko ezirimu enkoko zijja kutabula kalimbwe n'obukuta obe ng'osobola obijjamu omulundi maybe oluvannyuma lw'emyezi 2 oba 3 naye kati ono wa cage zigenda neyeekukumaawo n'atandika okuwunya kasata omujjaamu ojja kulaba nga envunyu zizze wansi ate kati fengeri ekizimbe twakizimba bubi twali tetubimanyi twazimba luli eri nga tumanyi tugenda kukola diplita nga tunaba kutegeera nti waliyo cage kati era n'omujjamu twateekayo matundubaale kati omuvubuka alina okujja
n'asikayo ettundubaali n'atika ku wheelbarrow n'atwala eri tukola luvannyuma lwa nnaku 2 kiba kimusumbuwa nnyo ate bw'oba nga tolinawo omuteeka ba neighbours batandika okukola ki okuyomba nti awunya. Kalimbwe tumukuŋŋaanyiza wano tulina ebifo 2 wano newali emmanga kati enkuba nga bwetonnye we tubeera mu sizoni y'enkuba tumutwala eri wansi doza waliwo akayumba k'omulengerako eri naye kati wano omusana wegubanga weguli tutera muteeka wano lwaki tetumuteekawo ku budde bw'enkuba atera enkuba emutonnyamu ate n'agira wano bubi so naye waaba akaze tumuleeta ne tumuteekaawo ne tumubikkako abantu we bamujja ne bamutwala. Tawunya Kalimbwe kyo kituufu awunya naye kati kwakuba ffe tuli wagazi so empewo ebeera emuyitako abatawunya then n'abatuliraanye bonna faamu kati abantu tebatera kubeerawo nnyo naye nga Kalimbwe ye awunya. Akatale ka Kalimbwe kali katya? Akatale ka Kalimbwe kali sizono webanga gundi webanga ki nga abantu batandise okusimba obanga bakuyita batya baplowing ettaka lyabwe nga bategeka okusimba akatale kabeerawo naye webanga season teriiko akatale tekabeerawo kali sizono naye nga akatale ka Kalimbwe gye kalisibwa kuba abasinga bagala nnyo oli Kalimbwe wa diplita gwe bamanyiridde ate noono omuzibu ye abaazitowa abatakaze tomujjaawo ne bwe kiba kitundu ky'ensawo abaazitowa kati abasumbuwa nnyo naye nga akatale kali sizono. Olutuko otegeera otya nti tekyabiika ngijjewo ngitunde ereme kunyingira mu ndya? Kati olaba wano nga mu keegi osobola okulaba nti muno mulimu enkoko 4 naye wiiki namba mbadde nfunamu 2 ekitegeeza mulimu enkoko 2 ezitabiika oba zibiika zoosa anti kati awo nojja n'ogiraba oluwonzi waliwo enkoko ng'oluwonzi kekano eno kombo n'ogiraba ng'egudde oludda lumu kati eno eyinza okuba ng'ebiika ng'eyosa ogiraba lugudde ate oluusi luba pale nga kala oba pale mu Luganda nga lusiiwuuse already omusiiwuufu ate nga lugudde kati awo n'ogijjayo n'osooka n'ogyekebejja n'owaliwo wano emabega we bakebera n'otekayo engalo webanga tewajjaayo ngalo 3 omanyi eyo either tekyabiika oba ebiika ng'eyosa ayo n'ogijjawo. Kikyokola okuddamu okubiika? Kati olumu ziyinza okuba nga ndwadde ozitunulamu kati nga zino ezaffe zabadde zisazeeko ku magi kati okugenda ozitunulira nga ziraze signs za foulpox kati ozitunulira n'olaba oba sign ya bulwadde bwonna eziremesa okubiika ng'ozitreatinga naye oluusi ziba zikuze kati nga zino ezaffe zo zikuze zetaaga kujjawokko zibiikidde ebbanga erimala. Ensonga ya magi ogaguza ani? Amagi ngaguza abasuubuzi. Ninako omusuubuzi gwenguza eyo mu kibuga mu Kisenyi then abalala bajja wano ku faamu ne bagekimira naye n'oli ow'omu Kisenyi ajja n'agakima. Nze mwemba ndi neighbor otonguza otwe? Neighbor nsobola okuguza naye nkuguza ku price y'omusuubuzi gye yandikuguzizza kulwaki nyina enkolagana n'abasuubuzi bange bazze ne bangulako tray 10 ne bagenda baguze bano abagula tray mu 2 kati ate nange ntandise obaguza mba mbattira akatale ate nga nabo we battidde akatale baba tebalina we bagenda kutunda era tebajja kugula magi ate kati ono agula limulimu tasobola kusustaininga market yange. Twanza nnyo Cathy. Wow, tutuuse ku nkomekerero ya programu yaffe Happy Farmers ekitundu ekisooka ekya cage. Nga wena kutegeezezza twatunuulidde enkola ya cage. Tulaze enkola nnyingi eziri mu kulunda enkoko era olwaleero osinziira abantu ab'enjawulo batusaba tutere cage era twagireese
tutunulidde ennunda yaayo biki byinza okwewala era tuyiza nnyo nti oba onoofuna mu nkola ya cage olina sooka mu eri deplita oba yina enkoko z'olundira wansi ate n'ogenda mu cage ng'olina experience. Kale mu kitundu ekyokubiri tugenda tutunulira nnyo obulamu bwa balimi bano oba n'abalunzi bano, family y'amatovu ne mukyala we Teddy Matovu. Tubayigireko, balina ebintu bingi, balina experience okuva mu kukolera government ne ba retiringa ne bagenda mu nkoko era bazifunyeemu, n'abaana baabwe basikidde ekintu kyekimu, balunzi ba nkoko. Tusubwa mulimu ebyokuyiga bingi. Nze Ivan Kigozi, eno Happy Farmers, ensi y'ebyobulimi n'obulunzi. Happy Farmers, ensi y'obulimi n'obulunzi with Ivan Kigozi.